Hello, my dear students. Welcome to GVN College YouTube channel. The topic for today's discussion is from the Unit 2 In Morning Dew by K.N. Darwala. Talking about the second poem In Morning Dew by K.N. Darwala. It is a beautiful poem written by K.N. Darwala, an Indian poet and short story writer in English. He is also a former Indian Police Service officer. K.N. Darwala was born in the year 1937 at Lahore, Pakistan. He belongs to the Indian nationality. And these are the awards received by K.N. Darwala: Padma Shri Award, Sahitya Akademi Award, and he was educated in the University of Punjab University. And further talking about the poet, K.N. Darwala is an Indian poet and short story writer in English. He is also a former Indian Police Service officer, and he was awarded with the Sahitya Akademi Award in 1984 for his poetry collection, The Keeper of the Dead, by the Sahitya Akademi, India's National Academy of Letters. He was awarded Padma Shri, the fourth highest civilian award in India, in the year 2014. And the poem Morning Dew tells us a message that we should be alert and we should keep observing our surrounding and should feel free to know about things that we don't know rather than hesitating to know. And in the poem, the author compares the concept with a scarecrow. So the author has used figures of speech. He has used a literary device called personification. He compares a scarecrow with a human being. So we know that scarecrow, being very alert and suspective of everything around, it would observe and understand the surroundings so keenly. It is very much important for us to have such an attitude of learning new things rather than hesitating to ask questions about things we don't know. So it is a lesson and it's a message for every student to ask questions. Rather than keeping quiet, ask questions for your better understanding. That was a message to every student. The poem also shows the world through the eyes of a scarecrow. Scarecrow சொல்றீங்களா சார்? ஸ்கேர்க்ரோனா என்ன சார்? ஃபர்ஸ்ட் யூ ஷுட் நோ தட். ஸ்கேர்க்ரோனா பாருங்க, நான் உங்களுக்கு இமேஜ் காட்டுறேன், அதை பார்த்தவொடனே உங்களுக்கு தெரிய வரும். ஆல்ரைட், திஸ் இஸ் ஸ்கேர்க்ரோ. நீங்கள் நிறைய நிலங்களில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. விவசாயம் பண்ணுற எல்லா இடத்துலையுமே இதை வச்சுருப்பாங்க. எதுக்காக அப்படின்னா, ஒரு நிலத்தில் சீட் பண்ண உடனே, அதாவது விதைத்த உடனே பறவைகள் நிறைய வரும். எதுக்காக? அதில் இருக்கிற சீட்ஸ் எல்லாம் பிறகு சாப்பிட்றதுக்காக. ஸோ அப்போது farmer, what does he do? He fix the scarecrow. சோளக்கலை பொம்மை அப்படி சொல்லுவாங்க. இந்த பொம்மையை வச்ச உடனே காக்காக்கெலாம் என்ன நினைக்கும்? ஐயோ, ஒரு பெரிய மனுஷன் நிற்கிறான், அந்த மனுஷன் நம்மளை பார்த்து என்ன, he will kill us, நம்மளை கொன்னுருவான் அண்டு it will not land on the land, it will not land on the field. Okay, that is the role of a scarecrow. So what does a scarecrow do? So what does the scarecrow do? The scarecrow monitors. அதான் அதோட ரோல். ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா, the poem shows the world through the eyes of a scarecrow. In Morning Dew is a poem taken from a collection called The Scarecrow and the Ghost. இந்த poem K.N. Darwala போயமோட கலெக்ஷன்லேருந்து எடுக்கப்பட்டது. அந்த கலெக்ஷனோட பேர் என்ன அப்படின்னா The Scarecrow and the Ghost.
And you may have a question, why does the poet titled the poem as In Morning Dew? In Morning Dew அப்படின்னா என்னன்னா காலை பனி அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ காலை பனிக்கும் ஸ்கேர் க்ரோக்கும் என்ன கனெக்ஷன்? ஸோ டெஃபினெட்லி ஆல் யுவர் கொஸ்டின்ஸ் வில் பி ஆன்சர்ட் இன் அவர் lecture today. And talking further information about the poem was released in 2004. The poem is situated in natural setting and is a lovely portrayal of the dawn, D-A-W-N. Dawn என்ன அர்த்தம்னா morning sunlight, morning, beginning, start of the day அப்படின்னு அர்த்தம். It depicts the world as seen through the eyes of a scarecrow. So scarecrow மூலியமா the writer wishes to tell us some important message to the readers. The poet personifies the scarecrow and describes how the scarecrow can see all that is going on around it. ஸோ அதை சுற்றி என்னெல்லாம் நடக்குது அதை மானிட்டர் பண்ணி and it is doing its duty. So do not fail to perform your duty. Do your duties on time. Do your duties correctly. That is a message. That's another message. And we will talk into the poem. And going into the poem now. In morning dew, the scarecrow combs his hair. So look at the first line. In morning dew, the scarecrow combs his hair. So the scarecrow, which does not have life, it is parting his hair. Parting his hair na adoda mudiyella sari pannudan. In morning light, the scarecrow looks so spry. You know, he has had a good night's sleep. Scarecrow engage தூங்குமா? பாருங்க மூணாவது லைன் பாருங்க. You know, he has had a good night's sleep. So night நல்லா தூங்கி இருக்குன்னு I believe. He is now in a fitter state to spy. ஸ்பைனா நமக்கு தெரியும், நிறைய மூவிஸில் கூட பார்த்துருக்கோம். ஸ்பைனா ஒன் ஹூ லுக்ஸ் அட் எவ்ரி ஒன், யார் தப்பு பண்ணுறா, யார் என்ன பண்ணுறா அப்படின்னு ஸ்பை மானிட்டரிங் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது தான் ஸ்பை. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 4 lines, look at the first 4 lines. In morning dew, the scarecrow combs his hair. In morning light, the scarecrow looks so spry. You know, he has had a good night's sleep. He is now in a fitter state to spy. அப்போ காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே இந்த மார்னிங் டியூவில் அதோட ஹேர்லாம் எது சரி பண்ணுது? இட் ஹேட் அ ஸ்லீப். நைட்டு ஃபுல்லாக ஓப்பன் ஃபீல் இருந்ததுனால எவ்ரி திங் வாஸ் வெட் அண்ட் இட் இஸ் பார்ட்டிங் இஸ் ஹேர் அகேன். In morning light, the scarecrow looks so spry, so energetic and bright. You know, he has had a good night's sleep. And the poet describes how a scarecrow may see everything that happens in the morning. And the scarecrow's hair looks nice and tidy in the morning because the dewna pani thuni தண்ணி மாதிரி இருக்கும் பார்த்தீங்களா, பனி, dew has settled on it. அதனால அது வெட்டாகி ரொம்ப நைஸாக இருக்கு. And he has rested well. நல்லா தூங்கியாச்சு. He has rested well. So he is in a better shape to keep an eye on the yelling monkeys and porcupine. So he is now in a fitter state to spy. So he is ready to do its duty. Ready. யாரெல்லாம் மானிட்டர் பண்ண போது பாருங்க. On shouting monkeys and the porcupine to get to see everything all the time. So அப்போ என்ன பண்ணுது? He rested well. So he is in a better shape to keep his eye on the shouting monkeys, yelling monkeys சொல்லுவோம். yellingனா சத்தம் போட்டு தங்கிட்டு ஓடுல, அது yelling monkeys. and porcupine அப்படின்னா, porcupine அந்த ஒரு எலி மாதிரி இருக்கும், அதில் முள்ளா இருக்கும் பார்த்தீங்களா, முள்ளமன்றி சொல்லுவாங்க. Okay, that is porcupine and it is monitoring everything. He gets to see everything all the time. So அது என்ன பண்ணுது? It monitors everything and throughout 24/7 மாதிரி. So he gets to see everything all the time except அது ஒரே ஒரு இதை மானிட்டர் பண்ணாது. எதை பாருங்க? except his shadow which laces about எப்போ வரைக்கும் laces about till the evening snuffs the fellow out. It monitors everything every time throughout the day, but
He can see everything except one thing, that is his shadow, which moves all the time. Yeah, every move all the time. Morning sun rises up, upon the shadow it's opposite, and at noon it will not monitor the shadow, and evening it will fade away. Evening shadow theriyadilla, so it is not monitoring its shadow, except his shadow, the scarecrow, monitors all other things. And I move on to the second stanza. Whether he sees the season come and grow is a thing you and I may never know, but busy as he is, he keeps an eye on all the bird traffic passing by. Some questions always bother him. Some seasons come and how seasons come and go. The way the season to and fro, he does not know who is getting in. Summer, autumn, or the snow. Something he should surely know. ரெண்டாவது ஸ்டான்ஸா பார்த்தீங்க அப்படின்னா மார்னிங் ஸ்டான்ஸால அது அதோட டியூட்டி பண்ணிட்டு இருக்கு. ரெண்டாவது ஸ்டான்ஸால இட் ஹேஸ் செவரல் கொஸ்டின்ஸ் தட் ஆர் அன்ஆன்சர்ட். அதான் முக்கியம். ஸோ இங்கே பாருங்களேன், அஞ்சாவது லைன் பாருங்க. சம் கொஸ்டின்ஸ் ஆல்வேஸ் பாதர் ஹிம். ஸோ இட் ஹேஸ் செவரல் கொஸ்டின்ஸ். வாட் ஆர் த கொஸ்டின்ஸ்? We shall go into the stanza now. So the scarecrow is on high alert. நமக்கு தெரிஞ்சது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸாலே பார்த்தோன்னே தெரியுது. The scarecrow is very alert, high alert, and keeps an eye on all the bird traffic, on all the birds and movements. He is quite busy all day. ஏன் அதோட டியூட்டியே to monitor. So அதனால மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருக்கணும். It looks around and monitors everything. So he is quite busy all day. He sees everything but has some unanswered questions which he cannot ask. அந்த scarecrow-வால questions கேட்க முடியாது. ஏன்? Because he has no life. Okay, that's an answer. So the scarecrow has several unanswered questions which he cannot ask because he has no life. And the scarecrowக்கு உயிர் கிடையாது. And என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ்லாம் பாருங்களேன். Whether he sees the season come and grow. Scarecrowக்கு சீசன்ஸ் வந்து போகிறது தெரியுமா? தெரியாது. ஏன்? அதுக்கு ஒரு லைஃப் இல்லை. It's a thing you and I may never know. So, is a thing you and I may never know. Even we are not concentrating on the seasons because we are also as busy as the scarecrow. He keeps an eye on all the traffic bird passing by. Some questions always bother him. So, what are the questions? How seasons come and go. எப்படி seasons வந்து போகுது? எப்படி சம்மர் வருது? எப்படி ஆட்டம் வருது? எப்படி ஸ்னோ வருது? எப்போ வருது? எப்படி போகுது? எதுவுமே தெரியல. The way the season to and fro, how it comes and how it goes. How the season comes and how it goes. தெரியாது. And he does not know who is getting in. இப்போ என்ன சீசன் நான் இருக்கிறேன் அதுவும் தெரியாது. Because it has no life. So இந்த நாலு லைன்ல இருந்து பாருங்க. How seasons come and grow. The way the season to and fro, he does not know who is getting in. Summer, autumn, or the snow, something he should surely know. So he is aware of the seasons such as summer and winter. He is aware that he shivers in cold and cooks in heat. ஸோ நமக்கு தெரியும் வெயிலில் ஃபுல்லாக நிற்கிது, காஞ்சி கருவாடாக போயிடுது. சம்மரில் and even it was standing in the winter, it shivers in cold. But he does not grasp how the season changes. என்னதான் வெயிலையும் மழையில் இருந்தாலும், என்னதான் வெயிலையும் பனியில் இருந்தாலும், மழை பனி எதில் இருந்தாலும், it falls. It could not feel it. அந்த ஃபீலிங் கிடையாது. Because it has no life. The scarecrow does not grasp how the seasons change. எப்படி seasons வந்து போகுதுன்னு அதுக்கு தெரியல. And I move on to the third stanza now. He knows he shivers in the cold, and in the winter he will fry. Do seasons come up from the ground or do they drop from the sky?
or questions that have bothered him. So இதுக்கு முன்னால ஒரு லைன் ஒரு கொஸ்டின் பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? என்ன கொஸ்டின் பாருங்க, how seasons come and grow. இது ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். And second question பாருங்க, the way the season to and fro, how it comes and how it leave, when does it leave. And third question பாருங்க, do season come up from the ground, அது கிரவுண்ட்ல இருந்தா வருது, பூமிக்குள்ள இருந்து வருதா, or do they drop from the sky, இல்லைன்னா வானத்துல இருந்து, whether it is drop from the sky, or questions that have bothered him. Answers do not dribble in. So such a beautiful line, answers do not dribble in. So the author, he wants to inform the readers that the scarecrow is wondering. Wonderingna அதுக்கு ஒண்ணுமே புரியல, என்னடா நடக்குது இங்க. It was wondering why his head spins in circle. ஸோ இந்த ஸ்கேர்க்ரோ ஹெட்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். நீங்கள் வேணால் அந்த இமேஜ் பாருங்களேன். ஸ்கேர்க்ரோட ஹெட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ரவுண்ட் இன் ஷேப், பானை மாதிரி உருண்டே வச்சுருப்பாங்க. ஓகே, அது எதுக்காக அப்படின்னா த ஸ்கேர்க்ரோ இஸ் wondering why his head spins in circle and season spins in circle like எதை மாதிரி பாருங்க, இந்த நெக்ஸ்ட் லைன் பாருங்க, to keep questions out and answers in to Bowl's upper story's door. Then he wonders why on earth his head goes round in circle for while seasons circle round and round like oxen on a threshing floor. இப்போ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பாருங்க, ஆன்சர்ஸ் டு நாட் ட்ரிப்பிள் இன். எவ்வளோதான் கொஸ்டின்ஸ் வந்தாலும் அதுக்கு ஆன்சர்ஸ் கிடைக்குமா? கிடைக்காது. ஏன்? இட் ஹாஸ் நோ லைஃப். தோஸ் கொஸ்டின்ஸ் வேர் நாட் ஆஸ்க்ட். ஆன்சர்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டால் தானப்பா ஆன்சர்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ கொஸ்டினை நீங்கள் மனசுக்குள்ளே யோசிச்சுட்டே இருந்தால் ஆன்சர் எப்படி உங்களுக்கு கிடைக்கும்? ஸோ இட் இஸ் அன் இன்டைரக்ட் advice to you students that, and what is your part in learning a lesson or in observing a class is that observe everything, and if you find difficulty in understanding a concept, do clarify your doubts with the teachers. Teachers are your parents, your guides, your role models, your next brothers and sisters, and they are there to help you. So ask your questions and clarify your doubts. நீங்க கேட்டா மட்டும் தான் ஆன்சர்ஸ், கொஸ்டின்ஸ் கேட்டா மட்டும் தான் அதுக்கு ஆன்சர்ஸ் கிடைக்கும். கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலனா you are a scarecrow, you do not have any life, you simply come and go like seasons come and go. ஓகேவா? ஸோ இந்த ஸ்கேர்க்ரோ வந்து நம்மளோட லைஃபோட the author he compares, he personifies the scarecrow with human being. To keep questions out and answers in, he bolts upper story's door, then he wonders. ஸோ அதோட மூளையெல்லாம் கசக்கிது, யோசிக்குது, பயங்கர யோசனை வந்துருச்சு. என்ன, எதுக்கு இந்த சீசன் இட் கம்ஸ் இன் சர்க்கிள். சம்மர், ஆட்டம், வின்டர் and another spring. Summer, autumn, winter, spring. Summer, autumn, winter, spring. எதுக்கு இப்படி சர்க்கிள் வந்துட்டே இருக்கு? Because my head is also like my head. The season comes and goes. எதை மாறின்னு பாருங்க, அதான் பியூட்டிஃபுல். His head goes round in circle for while seasons circle round and round like oxen on a threshing floor. இந்த எருது மாடு பார்த்துருக்கீங்களா? எருது மாடு இந்த நிலத்தை நிலத்தை வந்து ப்ளோயிங் த ஃபீல்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா? ப்ளோயிங் த ஃபீல்டு. அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைனில் போவாது, அப்படியே சர்க்கிள் பண்ணியே ப்ளோ பண்ணும். ஓகே, ஸோ லைக்வைஸ் த சீசன் ஆல்சோ கம்ஸ் அண்ட் கோஸ். So how beautifully the author connects the natural setting with the human personification. So the poem continues by stating that he too sees, the scarecrow too sees what is going on around him. But like humans, he is hesitant to ask questions and grope into things he does not comprehend. He does not know how to ask questions. We humans watch everything around us as well, but we are hesitant to ask it. ஆனால் நமக்கு கேள்வி கேட்கறதுக்கு தயக்கம், கேள்வி கேட்கறதுக்கு பயம், கேள்வி கேட்கறதுக்கு இன்னொன்று இங்கிலீஷ் இல்லாத ஒரு சின்ன தயக்கம். ஸோ இங்கிலீஷ்ங்கிறது ஒரு சின்ன லாங்குவேஜ். ட்ரை டு
learn it. Okay, so get help from the English teachers and you can develop it. And we hesitate to ask questions. So it is a poem with a message. எல்லாத்துக்கும் ஒரு மெசேஜ் என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா, that we should remain vigilant and observe our surrounding. So we should be energetic, we should be shrewd enough and observe what is happening around us. Around us, inside the classroom, outside, everything is a lesson. So observe everything that happens around you. And it is critical that we adopt a learning attitude rather than being afraid to ask questions. ஸோ அப்போ நமக்கு இந்த போயம் மூலிமா என்ன தெரிய வருது பாருங்க, நம்ம எல்லாருமே ஒரு லேர்னிங் ஆட்டிடியூடை கற்றுக்கணும். வி ஷுட் லேர்ன், வி ஷுட் கம் ஃபார்வர்ட் டு லேர்ன் திங்ஸ் rather than எப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா, rather than being afraid to ask questions about things we don't understand. தெரியாத விஷயத்துக்கு கூட நம்ம வாயை மூடிட்டு அமைதியாக உட்காந்துருவோம். புரிஞ்சிருச்சா, எனக்கு எல்லாமே தெளிவாயிருச்சா, அதுக்கப்புறம் பின்னால் எக்ஸாம் வரும்போது பேப்பரில் ஒன்றுமே இருக்காது. Right? So if you do not know or if you need any clarification for a particular question, ask the teachers and do not afraid to ask questions. That is a message given to us by the famous writer G.Venkataswamy. Alright, so such a beautiful poem. I believe that the message you got through the poem will definitely help you learn more. And remember, even the poem has a poetic device. So to inform you, the poetic device used in the poem in Morning Dew is personification. அப்போ personification அவங்களுக்கு என்னன்னு தெரியணும், அதுக்காக தான் இந்த ஒரு ஸ்லைட். The poet personifies the scarecrow and tells us how he can see and observe everything going around him. So அப்போ scarecrow it is personified. It is given life. இந்த பிகினிங்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, it observes everything. அது சுற்றி என்னெல்லாம் நடக்குது அப்படின்னு அப்சர்வ் பண்ணிகிட்டே இருக்குமா, அப்போது அதுக்கு உயிர் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஆனால் கொஸ்டின் கேட்க வரும்போது it cannot ask questions. It does not have life. It is simply a scarecrow, a lifeless doll, a lifeless thing. So in the poem, the poet personifies the scarecrow and tells us how he can see and observe everything going around him. After a good night's sleep, a scarecrow has no life. It spies it monitors on all kinds of animals and birds that pass by the field, except his shadow that disappears at sunset. So இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு. And one final point is that which troubles the scarecrow is the season. So ஒரே ஒரு விஷயம் தான் it troubles the scarecrow, that is the seasonal changes. He does not know the order of seasons, where they come from, how they affect him and where they go. So இதெல்லாம் unanswered. Alright, so I believe through this poem the scarecrow is wondering about the seasons that come from either the seasons come from the earth or drop from the sky. The questions are unanswered. I have told you earlier, these questions are unanswered, and he fails to understand the world around him. And even we are doing that. We fail to understand the world around us. The real world is different from the world that you are in now. The real world is very different, where you will learn several things. So learning is a process, and learning comes when you ask questions. So these are the main points that we get from the poem in Morning Dew by G.Venkataswamy. I would like to give you some questions now. And question number 1, who is the writer of In Morning Dew? And post your answers in the description box, in the comment box. What does scarecrow do in morning? What does the scarecrow know? And what the scarecrow cannot see? Thank you so much for watching the video. If you have not subscribed our college YouTube channel, do it immediately and click the bell icon. Thank you. See you later. Bye.